Murata wa Ngai TV. Ndugu ni makinya matũritwaranaga nawe guka ni mohoro-ini ma uteti guku bururi-ini ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ukuria no thi wa na mbere, urimi ona githomo, ugima wa mwiri ona ningi mathako. Nyitanagira na ithuĩ thĩinĩ wa Murata Miaraho, thĩinĩ wa Murata thaa 1 na Murata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kinyitanagire naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi, oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Eno ni Murata wa Ngai TV. Shigirete wega thaa mũgwanja cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni ya Murata wa Ngai TV, na ndoka haha nĩgetha ngorwo ngĩkũmenyithia riboti imwe iria tũkinyĩire ho ithaa rĩrĩ gũkũ kwa Murata wa Ngai TV, gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Ũratũrorera mwena ũrĩkũ wa Kenya na ũratũnyita ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ haha nĩgetha tũmenye riboti ici na ingĩ nyingĩ, na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ũmũthĩ kamĩtĩ ya mbunge ya Senate ũmũthĩ nĩrĩkĩtie kũhũnga mahũri Ida Odinga thutha wake kwamũrwo nĩ President Ruto eta barũthi wa Kenya thĩinĩ wa rũhonge rwa ũrũmwe wa mabũrũri, kũrĩa na nĩruo rwa UNEP kana UNEP, na kũrĩa wabici ciao igũkorwo mwena wa Nairobi. Ida Odinga nĩ mũtumia mũtigaire Raila Odinga, na ũrĩa wonekete gũkorwo agĩkuruhania na maũndũ megiĩ ũtongoria wa atumia. Tũrĩa riboti ĩno tũramĩamũkĩra. And guide throughout my life. I thank His Excellency, the President, William Samoei Ruto, for the trust he has placed in me by nominating me to serve our nation in this important global diplomatic role. I'm also thankful to supporters and messages of goodwill, plus all the advice I've received from my friends, colleagues, and Kenyans since my nomination. I want to thank my family, particularly my children, one of whom is here today, Rosemary is here with me, whom I cherish and whom are here with me to give me support to be with me today. I want to make special mention of my partner and my friend, my biggest supporter, my recently departed husband, Raila Odinga, with whom I was married for the last 52 years. He always encouraged me and supported me as I pursue my dreams. He was a constant supportive pillar in my life, who immensely contributed to who I am today. May his soul rest in peace. I also acknowledge the many friends, colleagues, schoolmates, college mates, and all well-wishers, those who have worked with me over years, and thank you, those friends. In recognizing the many congratulatory messages from the people of goodwill around the world, I realize that this opportunity is not just recognition of me, but also a statement to the hopes and dreams of Kenyan and African women who have emerged as the central force in my social transformation. Honorable Chair,
With your permission, allow me briefly to share my upbringing and background, which will help put into perspective the journey that has led me to this day. I was born in Kabarnet, in what was then Baringo district, at a very hostel where both my parents served. My father was a medical officer and my mother was a nurse. In fact, she's the first Africa-trained nurse in this country, Kenya. I lost my father at a tender age, and we were therefore raised by our mother, Mama Rosa Oyo. Though widowed early in life, my mother chose not to be defined by loss. She went on to live full, purposeful, and impeccable life, raising 6 children with unwavering strength and serving faithfully in the church in various capacities. Na tukatigana na ripoti yegie mutumia wa mutigaire Raila Odinga kuheo wira kana guthukirwo wira ni President William Ruto. Tumureka ripoti yegie ni ati mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro augite gutire hindi a Kenya mangitikira kuhuthirwo kuriha barabara orere makuiretio murigo wa magoti. Augite ati akiari kigomo-ini kia 34 kia ukuria no tonga wa bururi. Augite thirikari no yakire barabara njeru no ndikahuthire iria ciakitwo na president maria mana corona hau gabere. Niakomithite President William Ruto ni guthiora a Kenya na mifango ya kumahinyiriria. Na ripoti hiyo reke tukorwo tukimiamukira tore haririrwo ni mwandiki witu wa Mohoro. When I talk about roads, it's not about politics, it's about the economy. Just the expressway from Westlands, you have a choice to use the down one. But you can't say you are building at hii ya gorofa, ati utoro mpaka hii ya chini, ilijengwa hapo pereni. So Mombasa Road ikiexpandiwa, ile ilijengwa na Kibaki, ile ilijengwa na Kenyatta, na Moi, na Kibaki, na Uhuru, hiyo yote hatutalipa. Kama unataka kulipisha, wewe lipisha ile unataka kujenga. Thika Road ikijengwa, kama inawekwa expressway, kama ni ya gorofa ama ni underground, sawa. Lakini ilijengwa na President Mwai Kibaki, msirete hiyo cleverness ya kutaka kutoro hiyo barabara, kwa sababu hiyo hatutalipa. Kwa nini? Why can't you just do a good thing to Kenyans? Build a road, we clap, we move forward. But every time you see a good announcement from this government, and you know that as Kenyans, there is always a rider. We are expanding Rironi Mau Summit. Tuna clap. After clapping you are told, lakini kuna kitu kidogo itafanyika. You'll be paying to use. Rironi Mau Summit is a corridor road. It's going to another country and another and another. So you come and realize only the part of Kenya is being told. As it is now as we talk, is only the part of Kenya. What are we telling investors really? We're just telling investors, look for alternatives. We are a premium economy. A premium economy growing at 4.9%. We are a premium economy. You look for, if you don't want to pay toll, get elsewhere. My friends, we have not reached there as an economy. We need everyone. We need all this capital to flow in. My take has always been, Rironi Mau Summit Road is being used by Kenyans who pay PAYE, who pay VAT, who pay fuel levy. Fuel levy is supposed to build roads. So they are already taxed enough to build an infrastructure called road. And then you make them pay at all. By the time you are fueling your vehicle, the money for government reaches inafikia government before ya yule anakuzia mafuta. So you are already paying rent, and then Atirad Road tells you, you pay rent of 25,000. You'll be paying a living levy of 1,000 per month. Hata inapita rent. That is not sensible. That's what I've been saying. And in an experiment that will not work, because
The economy of Kenya cannot isolate itself to our regional economy because investors will definitely look to the other economy. Na hamwe na barabara iria ciragitanywo ati cikorwo cikirehirwo ni barabara ta ya Thika Road, barabara ya Southern Bypass, hamwe na barabara ya Naikuru guthie na Nairobi guthie Naikuru igathie nyitithanĩtio gũkinya kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mau Summit. Icio nĩcio barabara iria ciragĩkorwo cikĩrwo atĩ ciahota gũkorwo cikĩrĩhĩrwo nĩgetha Mũkenya akorwo akĩgerera. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ayuthi aingĩ marendeka mawĩra-inĩ no ĩndĩ kũringana na mũtaaramu Sam wa tene aingĩ makoretwo makĩũrwo nĩ mĩeke ĩno nĩ kũgwandarĩra wĩra-inĩ. Sam augĩte ayuthi aingĩ nĩ mararega wetereri na kwenda gũtonga narua makĩria wa tene, atarĩte andĩkani mawĩra gũkorwo magikinyithukania makinya mahinda kuona matuko maya matiĩkĩrĩire mawatho ma kambuni ta mĩhumbĩre ĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa mekĩrĩire mũno makĩria na maumĩrĩra ma wĩra. Tũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro aratarĩria. Maracinyita narua mũno na rĩu andũ ta acio mahetwo kamweke nĩ megũthiĩ kũrĩa na maruta. Ũgakora atĩ mũndũ aheo wĩra ũmũthĩ no arakinyĩra gũkorwo na ngari na nyũmba na maũndũ maya mothe na mwaka ũmwe na mũcara ũrĩa arakĩheo ndũkĩigana indo icio ciothe arerire. Ko no mwaka rĩu nao makorwo mena makimenya atĩ maũndũ ta maya nĩ moyaga kahinda. Hau nĩho hararehe thĩna nĩ ũndũ ũgakora andũ angĩ akũrũ ta ithuĩ maratindanĩra ũrĩa mũndũ ehumbĩte na maũndũ ta macio, no mũndũ ũcio wĩra ũrĩa araruta nĩ mũingĩ gũkĩra ũrĩa ehumbĩte wega na ena thuti na ena maũndũ maingĩ. Ko na ithuĩ no mwaka twanjie gũcenjia meciria. Mũthĩ tũkwaragia na nene ya HR nĩgetha tũmateithia gwĩciria ũrĩa mangĩteithia kũrĩa maimĩte rĩu kũrĩa makĩrutaga wĩra. Most organizations don't lack direction or even the strategy. What slows down that strategy is the execution. Thirikari ĩthiĩte na mbere gũtabania mogarũrũku honge-inĩ rwa kahũa wa ũrĩmi wa kahũa na njĩra ya kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bunge ya Senate ĩkĩhĩtũkia mawatho marĩa president ekĩra kĩrore makĩambia kũruta wĩra. Mũikarĩri gĩtĩ wa kahũa Kahuhia kaunti-inĩ ya Murang'a augĩte mawatho maya makinyanĩra nĩ mekũnyita itemi inene harĩ kũgacĩrithia kahũa bũrũri-inĩ. Tunashukuru kwa sababu ya Senator kama Murata. Sababu alichukua hiyo bill ikaenda kwa Senate, wakaongea mambo ya hiyo bill, ikafika kwa stage ya mediation kwa sababu hiyo bill ilipitia kwa National Assembly, then ikaenda kwa Senate, ikachaguliwa mediation committee, na fikiria jana hiyo bill imepita Senate bill. Sababu hiyo bill, COVID bill, Senate bill 10 2023, kuna mambo ambayo imeleta mazuri sana. Kwanza imefufua ama imerudisha the Coffee Board of Kenya kama institution ya kusimamia kahawa. We must get the volumes through the farmers. Hata nikikuja nipewe kahawa hapa ya Wanjeti na mnatoa kilo 1,100 nipate hiyo nyingine. I'll be having so many factories that I'm commanding, but the tonnage will be very low. Sio hiyo. Kwa shito ni jaga unaria cirambirie gutiruka ungirora andu amara na kahua kega bado wako sawa. Andu itu anake airetu na aciari aitu muthi mukinyiria andu acio ndeto weo merei marime no rimi wina cama tukiengage wa youth tukihe mbeu njithi mawira na tumaingirie urimi-ini andu marionagira kanyamu. Na saa hii tumeelezewa the reforms za kahawa, so hakuna vile tutakuja kusikia ile hadithi tulisikia wa ile wakati ya Moi huko kahawa vile ilienda. Saa hii kuna hiyo njia. Rũhonge rwa mũhũri nĩrwendekithĩtie raia wa bũrũri wa ũgeni na ũrĩa ũhingĩrĩte nyamũ cia gĩthaka mwena wa Manda kaunti-inĩ ya Lamu gũkorwo akĩrĩha arikari arĩa magurarĩte na mĩmera ya gũthũkangio na nyamũ ici kana makorwo makĩmũtacũkĩria makinya ma kĩwatho. Twara riboti ĩno ũramĩamũkĩra.
Kwanza tungependa aweze kuomba msamaha wanakijiji hawa, na vile vile awalipe malipo ya hawa wanyama wao walioumia. Vile vile kuna miti ambayo imekatwa, vile vile kuna mimea ambayo imeliwa na wanyama tofauti. Kwa hivyo awaombe msamaha, awalipe, na vile vile ikiwezekana aifence hiyo sehemu yake. Wavuvi hawezi kwenda baharini usiku, wanaogopea maisha yao kwa sababu simba wako na njaa. Watu wakulima mazao yao yaliliwa yakamalizika. Hivi kwa hitaji ma Red Cross, mashirika mengine yakuje ili waweze kupatia watu wa Manda msaada wa relief, kwa sababu wameumia na wataendelea kuumia mpaka watakapokuweza muhula wa mvua mwezi wa 5 mwezi wa 6 kuweza kupanda chakula kingi. Ijitekeria yambejikeria hanini ngudi otumae ngeshokereria tuthi na mbere. Eno ni Murata wa Ngai TV. We mwega mwiroreri, njitagwo Ann Kamau, ndi marketer na sales person. Ndoka gukuhe uhoro mwega wa Murata wa Ngai TV, haria turehagirwo kiugo, tugathomithio na tugataukirwo. Oho mohoro mao ni mangenagia muno, amu makurehagira na njira ndikiru toria kurahanika guku bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya. Oho tabarira ingi mwaki ta mithako ya ngerekano ona urugi uri oho, tugathomithio ati gitunguru gitunguru ni mukarangire. Ungienda utangathithia biashara yaku, ona kana kambuni yaku kiumbe, ona kana utangathi ongi o wothe kundu ti kungi, ni guku kwa Murata wa Ngai TV, kuga na gwika. Watona ukona gitwe kia mohoro maria makwegie. Indi riu tutinoka na gitwe kia mohoro maria makwegie, tuka haha gwitira mahoya ma o mweri tariki 6 mweri wa gatatu mwaka wa 2026. Nie njitagwo Wanjiru wa Wainaina, nani njitagwo Muciri wa Mwaki. Mahoya maya magakorwo kuria kanitha-ini wa Thiongo Church Jathaine tura ya Mohoro, na igongona riri rigakorwo na theme ya kuhithwo ni Ngai. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rucini o gũthiĩ na mbere, na mahoya maya makahumbũrĩrio ni Archbishop John Githire, koguo ni ugakorwo wikinyitie oro tene. Ugagitira niki? Mundu utomagaraga augaga no nyina oi kuruga, na nikio ni Matu wa Ndung'u and I, Chef Edward Ding'ori, turikurehagira tabarira ya rwiga kwa Murata, whereby tutakufunza kupika various types of meals regarding to breakfast, lunch and dinner. Tikogi ni gugu kwa Murata wa Ngai TV, kuga na gwika. Tugacoka tukongerera ati gitunguru to gitunguru ni mukarangire. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ndacokereria tumurike riboti cia mathako UEFA Europa League. Ibitano ici igithako
muthe wa gukio muthe ni atire akori kingira ikereka ria mbere ni first leg na riu cigakorwo cigicokanirwo ringi thiini wa second leg na hamwe na mbitika ici ni ati Celtic ikihoro ni Stuttgart na bao 4-1 guku nayo Fenerbahce ikihoro ni Nottingham Forest na bao 3-0 nayo Celta Vigo ikihora PAOK na bao 2-1 toreri fortishi muramukira na nĩ mũthia wa marĩa tũkũharĩrĩria mĩaraho ya mũthenya ũmũthĩ mangĩ wamũkĩre ciaga kana ciegera thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ kwa Murata wa Ngai TV ngetwo mũciri wa Mwangi.